budget concerned. Let's bring in our reporter Joash Ansare, who is in Parliament, as I understand. Joash, a very good morning to you. What should Kenyans expect today from Ukur Yatani's 2.7 trillion budget? Yes, Abubakar, I can get you clearly. We are at the Parliament buildings here in Nairobi, bringing to you updates up to speed, matters, budget, so that we can be able to discuss and find out what is really happening as far as this budget is concerned. And joining me, these are legislators from the Western Kenya region. They will be talking to us matters to do with budget and also the factors which have also contributed to, which are going now to lead to this particular budget, especially this time that we have a pandemic. And once more now we will get Mheshimiwa, you talk to us. Tell us, what do you think about the current budget? Yeah, thank you very much. Here, my name is KAUNYA, a member of Parliament for TESO North. I'm here with my colleagues from Busia County. All of us are here. The issues that we want to see, particularly on the budget today, is of course in the backdrop of this pandemic, the COVID pandemic. We expect that we should improve our health facilities, and I believe that some of my colleagues here will comment more on that. Particularly the issue of dealing with the health facilities and the setting up of isolation centers within the counties, especially in Busia, where we are now facing a very serious threat of COVID-19. We have had a problem in Malaba and Busia, and particularly related to truck drivers, where we have thousands of them. Like last week we had over 4,000 of them, Busia and Malaba combined. And most of them are mingling with the public. So the need to set up these isolation centers and also to equip the health facilities is very important for us to be able to make sure that this budget takes care of that. I think COVID-19 has woken us all up in terms of how much can we put into our health sector and make sure that the health facilities are up to the standard to be able to help the wananchi. We members of Parliament from Busia are really concerned that the truck driver issue has gone beyond. Busia now is ranking number 3 with over 200 now positive COVID-19 people, and most of them are truck drivers. Our concern is that these drivers are supposed to be tested from the point of exit, and another concern is that when they come here and they are not tested, they go across to Uganda, they are tested and brought back to Kenya. When they are brought back to Kenya, they intermingle with the people. So I think the isolation areas there and taking care of the staff that are dealing with those issues is very critical. The last 1 week alone, we have had more than 100 COVID positive cases in Malaba, for example. And our appeal to the government and the Minister of Health and of course Interior is that we should enforce that these drivers be tested from the point of exit. And we should set up an isolation center at Malaba to take care of even the locals, and we need mass testing for the locals. We also want to appeal to the county government. I think the governor of the county of Busia should now wake up. He should wake up because the situation is beyond. And I think we should commit all resources available to serve our people. That is very, very important. We have seen in Mombasa, the governor is fairly, very, so it's quite important. So I think I will leave this to my other colleagues, agreeing that whereas we have this budget today, the focus on health is very, very important, and I think we need to set up our medical facilities to the standard required. Bila shaka huyo ni Mheshimiwa KAUNYA ambaye akizungumza kuhusiana na masuala haya ya bajeti, na vile vile kuna waheshimiwa wengine. Mheshimiwa azungumza nasi kuhusiana na swala la bajeti hii. Ni bajeti ambayo inasomwa chini ya mambo mapya. Corona ipo na utapata kwamba hivi sasa hakuna mengi tu ambayo tunatarajia namna ambavyo imeweza kuwa kawaida. I'm Geoffrey Makoho Danga, the Member of Parliament for Matayos constituency.
In addition to what Mheshimiwa KAUNYA has stated, we would like the testing to be really done from Mombasa, where these trucks are coming from, and only those that have the negative certificate should be allowed to enter into our county. And this one now, we have reached a point where we are not going to be so much diplomatic, because we addressed it last week. We even met the IG of police, and all indications were that this was to be implemented. So far it hasn't. Our county has been free of the pandemic for all this time. The only the thing is that this pandemic, this virus is coming with the trucks. And these people, some of them do not even have the basics. They have not been tested, they have no certificate, they don't have basics like the masks, and they are, just wandering all over. Now from Busia, I think it is over 20 kilometers away from the border. And these people are interacting with people in villages, eating food from them. They are not even sanitizing, they are not washing hands. Our people are in danger. The infections are going to be very big. Busia is going to suffer a lot. And we want support as the people of Busia. We want the focus to be on the Busia County and other border towns, so as to be able to help address this issue. We want also the sanitization of the trucks. All those trucks should be sanitized before they are allowed into the county. If this is not going to be done, the only solution left to us now will be to make noise, will be to tell people. We are going even to hit hard. We'll hit hard. Labda mheshimiwa uweze kuzungumzia bajeti hii ya mwaka huu. Labda unadhani bajeti ambazo zimekuwepo zimeweza kusaidia wananchi wa kawaida? Kusema kweli, my name is Dr. Jambo Undo, MP Funyula, Busia County. We are making the budget today, or the ministers coming to read the revenue raising measures today. The budget has already been presented, and which the budget and the appropriation committee prepared a report. It's a fairly reduced budget, and it's already a bad situation. The COVID-19 has made it worse. The budgets that we have been generating all the years do not seem to be receiving adequate attention. We don't seem to be receiving enough support on the ground. The level of poverty keeps on increasing, the public debts ballooning, yet we don't see the results on the ground. And if in view of the COVID pandemic, we're not so sure that there's going to be enough revenue collected to support this budget. The fear all of us have that the government will resort to massive borrowing, and our debt ceiling will be busted, and we are going to go into distress. So we just hope the government will rationalize the budget as we go along in line with the issues of corona and the after effects of corona. Thank you. Bila shaka hivi sasa tutapata kwamba deni la kitaifa limeweza kuongezeka na kufikia trilioni 6.3. Labda serikali ifanye vipi ili kuweza kuhakikisha deni hili limeweza kupunguka, haswa katika kipindi hiki ambapo tuko na janga la nzige, janga la corona? Kwa majina naitwa Mheshimiwa Rafael Wanjala, mbunge Budalangi, Busia County. Budget ya mwaka huu naiona kama budget haitasaidia wananchi, kwa sababu zile vitu ambazo zinasumbua sasa wananchi ni zile sioni kama budget imeangazia, kwa sababu kuna shida ya mafuriko, especially in counties like Busia na zinginezo. Sijaona mahali popote wameallocate pesa ya kutengeneza dams. Na sasa unajua chakula pia si kitu watu wanaweza tegemea watalishwa na serikali, na chakula hiyo inakuja mara moja kwa miezi 3. Kwa hivyo ingekuwa jambo la muhimu kwa hii budget kuangazia mambo ya kujenga mabawa huko juu, kuzuia maji kufurika kwa zile eneo zinazofurika maji kwa Busia County. Hata paka imefika sasa Kakamega, Bungoma pia imefurika. Wakati inafurika inafanya watu wanakuwa maskini. Kwanza wanapoteza mimea yao, wanapoteza nyumba zao, wanapoteza vitu zao nyingi, magonjwa yanaingia na mambo hiyo yote.
Na sasa shida, na sasa vile iko corona na hii mambo ya floods pia imeingia, inakuwa shida sana. Na sasa Busia ndio tuko na shida kubwa. Hata vile unatuona hivi tunatoka kuongea na Minister for Health. Wiki iliyopita tuliongea na Inspector General ya kwamba serikali ilisema lazima kila mtu apimwe kwanza na trailer yake kutoka Mombasa ndio itoke. Lakini barabara yote mimi nikipita, kwa sababu siku hizi hakuna ndege ya kwenda Kisumu, tunapita kwa barabara, police roadblocks ni nyingi sana. Police roadblocks nyingi sana, lakini paka leo bado utapata mtu amefika Busia na bado hana certificate ya corona ile ambayo inasema yako negative na anafika huko. Kwa hivyo tunataka, najua Inspector General ni mgeni, lakini si mgeni wa kazi, ni mgeni kwa ofisi, lakini si mgeni wa kazi. He must take up the responsibility seriously. That sasa inafaa atueleze kama Busia ya kwamba wale DCI wake wako Busia waingie kwa kila trakta na wachukue namba na waulize hizo trakta zilitoka kwa hii Mombasa lini na zilifika lini. Wala askari wote walikuwa kwa barabara siku hizo wafutwe kazi, kwa sababu barabara ile ya kwenda Busia ni moja. Lakini hawezi kaa hapa na ugonjwa inasambazwa Busia, hata askari wake wenyewe watakufa. Kwa hivyo yeye minister ashatoa order, na sisi tulisema wiki iliyopita na hatutakuwa kwati ya kurudia vile tumesema. Kuanzia wiki ijayo mimi mwenyewe natoka weekend hii naenda huko. Tunaenda kumobilize vijana. Wewe kama uko na trailer yako ukae na certificate. Kama una certificate, trailer yako tunaenda choma. Wewe ndio umetuletea corona. Na hatutangoja, serikali imeshindwa, sasa wacha watu wajitetee. Because they swore to protect Kenyans against all these odds. But it seems the government has failed to protect. Na wewe kama mheshimiwa umeweza kuwasilisha yale ambayo yanatakiwa ili zile dharura ziweze kuchukuliwa na kuweza kuhakikisha. Nimekuambia wiki iliyopita tulikuwa kwa Inspector General, sisi wote tukakaa na yeye kwa ofisi yake. Tukamwambia I enforce these laws. Jana governor wetu alikuwa na president, walikuwa 47 counties zote governors walikuwa huko, alisema sisi sasa tunatoka kwa Minister of Health. Minister of Health hata last week, hata juzi alisungumzia hii maneno, hata leo amesungumzia ya kwamba is not getting support kutoka kwa police. Police kazi yao wamechukua, barabara zimekuwa ATM kupokea pesa, wanaharibu jina ya police service. Kwa hivyo sisi hatutangoja tena. Tumesema kuanzia next week wewe toa trailer yako kama una certificate. Kama una certificate toa. Hamtaona Wanjala hapo trailer. Na shukrani sana Mheshimiwa Wanjala kwa kuweza kutoa mapendekezo yao na yale ambao mnatarajia kufanya. Bila shaka ni wabunge kutoka kaunti ya Busia wakiangazia masuala ya corona, masuala majanga ya yale ambayo yanaendelea katika taifa hili. Na kabla sijamaliza, niko na waheshimiwa wengine hapa kutoka eneo hilo waweze kutupatia mawili matatu kuhusiana na shughuli hii. Labda Mheshimiwa tuambie kufikia sasa kaunti yako katika kaunti ya Busia mikakati ndio imewekwa, kuna ambayo haijawekwa. Labda kuna masuala mengi tu hasa katika kipindi hiki cha majanga. Ikumbuke ya kwamba kuna wananchi ambao hawana uwezo kabisa, wengine wako nyumbani. Ni kipi ambacho unafanya kutoka katika lile eneo bunge lako kuhakikisha Wakenya wako wanapata nafasi ya kuweza kupata mahitaji ya kila siku? Asante sana. Mimi naitwa Sakwa BUNYASI, mjumbe wa NAMBALE Busia County. La kwanza kabisa ni kwamba bajeti ambayo inatolewa wakati kama huu inatakikana iwe bajeti ambayo inaangazia hasa yale ambayo inakumba watu mwaka huu wakati huu. Na kwetu Busia, janga la corona, sisi tuko mpakani na mnajua biashara nyingi zaidi ya nusu, 50% ya Kenya huenda Uganda, Jamhuri ya Kongo na kule nchini Rwanda na Jamhuri ya South Sudan. Zote zapitia Busia County, zanapitia Malaba ama Busia. Na yale mabadiliko yaliyofanywa juzi kuweka inland depot Naivasha na kufanya clearance, hata hiyo ilikuwa imebadilisha hali kwa mpaka sana. Vijana hawana kazi. Hii imeleta uzito kubwa sana. Lakini sasa tuna janga la corona
na kwa sababu magari tunatumia magari kwenda hizo nchi ambazo nimetaja, na inaonekana kwamba system ambayo wanatuambia itafanywa haiko. Madereva wanafika huko bila kibali chochote kuonyesha kwamba hata walifanywa testing, na inaonekana kwamba baada ya wiki kadhaa Busia inaweza kuwa sasa labda ya kwanza Kenya nzima. Na mimi ningeomba kwamba haya si mambo tu ya serikali gatuzi, ingawa ni muhimu sana serikali gatuzi naye yaamke ianze kuangazia mambo kiundani na kutupasha habari wamfikia wapi. Ukiwauliza wa county wanasema hawajapata pesa kutoka kwa serikali, lakini nao pia kama county zingine wana pesa zao zenyewe, bajeti yao ambao serikali kuu itaongeza tu juu. Tungependa kuelewa ni mpango gani wanafanya siku kwa siku kuhusu hii. Na upande wa bajeti kwa jumla, sisi watu wa Busia tuna haja ambazo sio tu za corona. Kwa mfano hili janga la mafuriko Budalangi ni kubwa sana, na wana pesa kutoka World Bank. Kila ambacho hawajafanya ni kufanya mipango ya ndani ndio watumie hizo pesa tupate haya mabao ambao Mheshimiwa Wanjala alitaja. Na tukumbuke kwamba watu wetu kokote waliko, sio tu Busia Budalangi, najua sehemu za West Pokot na sehemu zingine wamepata janga la mafuriko pia. Serikali lazima ionyeshe kwamba inawajali watu wao kwa kufikia kwa haraka chakula, jinsi ya kuishi wakiwa nje ya maboma yao, jinsi ya kupata kujenga nyumba wakirudi. Kuna mambo mengi ya kufanya. Kwa hivyo mimi nakubaliana na wenzangu wote ambao wamesema, na kwa sababu lazima tulinde kaunti yetu, tutahakikisha kwamba magari ambayo inakuja na haina hiyo certificate hatutakubali iingie kaunti ya Busia. Na serikali, ni heri serikali iwe kipao mbele, kama sivyo sisi tutamobilize wananchi wenyewe wafunge hizo mipaka. Asante sana. Bila shaka tumalize na mheshimiwa mmoja karibia hapa ili tuweze kuzungumzia swala la bajeti hii. Ni bajeti ambayo ni tofauti kabisa. Maoni yako ni yapi kuhusu bajeti hii? Asante sana. Mheshimiwa Joseph OYULA, MP wa BUTULA. Sitaongea mingi sana kwa sababu wenzangu wameshasema, lakini letu siku ya leo ilikuwa upande wa COVID-19. Vile Busia inahangaika. Busia is not getting all the facilities that are required or that have been given to other counties, and yet we are at the border. Sooner or later, the number of the affected will supersede Nairobi number if we don't take action. And the only action we should follow is to make sure that these drivers get the negative certificate before they enter Busia. If they don't have that, as you have heard, we are going to mobilize our youth to make sure that no truck enters Busia. No truck enters Busia if the driver has no certificate. And that will be punitive to the other areas of economy. So it is important that the truck drivers are given certificate. There is no need for them to go and get certificate from Uganda. They should get certificate from Kenya before they proceed to Busia. So that is our concern. We have talked to the minister, and the minister supports our cause. Yeah, because we have to prevent it. We don't want our people to die like locusts. Yeah. Bila shaka mpenzi mtazamaji, ndo kauli kutoka kwa waheshimiwa hawa kutoka eneo la Magharibi, haswa katika kaunti ya Busia, wakizungumzia masuala mbalimbali, masuala ya bajeti na vile vile masuala yanayozunguka swala hili la masuala ya bajeti ambayo inatarajiwa kusomwa hii leo. Hivyo basi mpenzi mtazamaji, kufikia hapo tunatoka katika majengo haya ya bunge, lakini kikosi chetu kiko dhabiti kabisa ili kuweza kuhakikisha tunakujuza ni yapi ambayo yatakuwa yanajiri katika tukizungumzia masuala yote ya bajeti na masuala mbalimbali ambayo yanaathiri jamii na ambayo yanakuhusu kwa njia moja au nyingine. Kutoka kwangu na kuregesha studioni, endelee kupata taarifa zaidi kutoka kwa mwenzangu Abubakar Abdulhai. Thank you. That is our report.